Wir wollen weiter. Hey, das ging aber schnell. Seid ihr schon bereit, in den See zu stechen? Ja, klar. Also los dann. Wir müssen uns bei einem Yangus einholen. Tja. Actually, before we go, I have a favor to ask. You're after Yangus just like I am, right? We're fighting for the same reasons. Mhm. So I was thinking, why don't we do this together? I haven't been studying magic for long, but I still have a lot to offer. What do you say? Oh, yes. I've got a great feeling about this. Thanks, guys. Jessica schließt sich der Gruppe an. Ist das nicht toll? Der Jingle ist auch immer so niedlich. Well, now that that's taken care of, let's go. Just where do you think you're going without me and my beautiful princess? Ja, wir fahren jetzt einfach mal so ohne euch ab. Das fährt eine alte Kröte. Weigh anchor! Prepare to set sail for Peregrine Key! Ja. Das ist unser nächster Zielort, der Pilgerkai, an den wir uns begeben werden. Och, was ist das schön hier, wa? Auf hoher See. Ah, there you are. So what are you two up to? Up to? Me and the guy was just talking, that's all. Gov, huh? I've been meaning to ask you about that. You know, he doesn't exactly look like your governor. If anything, it looks the other way around. What's the story? Well, I'm glad you asked. Jetzt kommt Yangus, unser The Geschichtenerzähler. story of how me and the Gov fell in together is an epic tale, full of laughter, thrills and tears. It is it? Well, why don't you just give me the highlights? All right, I will. It all started on a fine summer's day. The sound of insects was deafening. I just decided to make a clean break of it. I was well hacked off with the old bandithood. So I decided to leave the town that I lived in my whole life and start a fresh life. Flashback time. I ain't exactly a looker, as you can see. Perhaps that's why people treat me funny everywhere I went, like I was a thief or something. I didn't have no place to go, and not a penny to me name neither. So I ended up going back to the old game. And that's when I run into the Gov here. Hold it right there. Who gave you permission to use my bridge then, eh? Permission? Permission? Your bridge lies within my kingdom, you oaf. What are you on about? A creepy old codger like you? A king? Don't make me laugh. I see your mouth is as vulgar as your face. Yes, I'm the king. And who exactly do you think you are? Me? Hearing my name is enough to make anyone wet their knickers. That's right. You're talking to none other than Yangus, the legendary bandit himself. Yangus? The one and only. Time to cough up. You have to pay if you want to cross my bridge. The one and only Yangus? What a shame there aren't more of you. Now kindly remove your one and only self from my bridge and clear off. Don't push your luck, you green-faced freak. I would have let you go if you'd have kept your gob shut and paid up. But you want to do this the hard way.
Das ist ungünstig, ne? So in der Luft zu hängen. Now, my boy, now's our chance to cross. Just my bleeding luck. Aber gerade eben noch, ne? Now that's what I call just desserts. As the saying goes, crime doesn't pay. Let us carry on then, my boy. There, my precious Medea. Did the bad man scare you? Ah, wir können ja nicht so hängen lassen, ne? Wir sind so nett. What are you doing? But he attacked us. Why the devil are you helping him? Vor, zurück, vor, zurück. Naja, Tanzmove von König Trout hier. Just leave him. It's poetic justice. Nay, divine justice. Thank you, Governor. I thought I was done for. What is the world coming to? Yangus, was it? You can show your gratitude by getting out of our sight. You're having a laugh. What? Still here? If you won't do us the favor of leaving, I'll be happy to provide some encouragement. Mister? No, Governor. I really owe you. You saved my life and everything. You're the bee's knees, Gov. Gov? What is this nonsense? Are you a complete imbecile? This boy is my retainer. If you're in anyone's service, it's mine. Put a sock in it. I ain't talking to you. He's the one who saved me. Put a socket! Who do you think you're speaking to, you good-for-nothing scoundrel? Jetzt streiten die sich dann so Quietschstimme. Ah, das war ein schöner Flashback, wa? So that's how you met. But what happened to all the laughter, thrills and tears? Well, I'm not finished yet. This is the best bit. I haven't told you about how the Gov helped me go straight. Whatever. You can tell me all about it later. Right now I need some fresh air. I should have known a bird wouldn't get a story like ours, Gov. Still, no skin off my nose. War eine schöne Geschichte, war? So, und jetzt können wir uns endlich wieder bewegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wurde auch Zeit. Und wir werden auf jeden Fall erstmal schön hier im Pilgerkrieg, auf dem Schiff auf Beutetour gehen. Denn hier gibt es auch noch einige Sachen zu holen. Ein Heilkraut. Einige wichtige Sachen. 12 Goldmünzen, das ist immer gut. Ein Topfdeckel, den können wir auch noch mitnehmen. Hier steht auch noch ewig viel. Ein Heilkraut. Ein Lebenssamen. Nice. Oh, ist das schön. Alles, was man hier für die Reise gelagert hat, schmeißen wir einfach kaputt. Ein Flinkheitssamen, auch immer nice. Ein Gegengiftkraut. Schön. Das war der oberen Etage jetzt alles. Hier unten steht auch noch was. 10 Goldmünzen. Nice. Hier können wir noch mal reingucken. Und hier ist eine Truhe.
Bronzemesser. Brauchen wir noch. Das ist wichtig. Haben wir hier noch was? Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Oben hatten wir auch noch nichts mehr, glaube ich. Lass uns überlegen. Das haben wir. Ne, ich glaube, wir haben alles. Bronzemesser war das letzte, was wir hier kriegen können. Dann können wir mit König Trode reden. Denn der hat da was. Was steht denn da, mein kleiner König? Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ja, was ist das? I did it! I finally did it! Ah, there you are. Perfect timing. I've got something to show you. Ta-da! Looks like a normal pot, doesn't it? But it's actually a legendary alchemy pot. I can see that doesn't mean much to you. Allow me to explain. The alchemy pot is an invaluable tool for making different kinds of items. It lets you mix different ingredients to create hard-to-find items, armor, and weapons. After my kingdom was cursed, I thought it might come in handy and managed to spirit it out of the castle. But that's not all. I spent night after night trying to get it working again. No, you can thank me later. Right. Well, it's in my carriage. So why don't you give it a try? It's surprisingly easy to use. Die Gruppe kann jetzt König Trodes Alchemiekessel verwenden. Das ist super. Captain, land ho! Belay the rigging and prepare to make port. Aye, aye, sir. Und wir sind an Land angekommen. Am so wunderschönen Pilgerkai. Bring us alongside Peregrine Key. Lange hat es gedauert, die Überfahrt. Aber jetzt sind wir endlich am Pilgerkai angekommen und können uns auf ein neues Gebiet gefasst machen. Jetzt gilt es natürlich erstmal den Pilgerkai auszuräumen. Da gibt es auch noch einige Sachen, die man kriegen kann. Einige Sachen, die man kaufen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle überhaupt kriege jetzt schon. Aber ja, wir können ja mal gucken. Da laufen Leute runter, die wir noch gar nicht gesehen haben. Well, it looks like we've arrived. I'll meet you outside town with Medea and the carriage. It wouldn't do to stir up the natives again with my extraordinary appearance. Besser ist das. Du machst eh nur Stress. König Trode. Gibt eh immer nur Ärger, wenn du da bist. So, willkommen auf dem Pilgerkai. Ach, ist das schön hier. Hallo. 8 Goldmünzen, dankeschön. Was ich auch immer gerne gemacht habe damals, ist die Sachen hier mitnehmen und hier runterschmeißen. Hey. Nein, keine Angst, wenn da irgendwelche Sachen drin sind, dann kriegt man die trotzdem. Eichenholzknüppel, naja. Ist jetzt nicht die Welt und nicht so ein Gegengiftkraut, ist auch okay. So, sind erstmal hier außen. Hier kann man relativ viele Sachen kaufen. Ausdauersamen, super. Heilkraut, was sagst du? Was jetzt? Jetzt stecke ich echt in Schwierigkeiten. Das ist meine Schatztruhe, aber ich habe es geschafft, den Schlüssel zu verlieren. Es ist mir egal, was drin ist. Aber wenn ich die Truhe nicht benutzen kann, kann ich keine Geschäfte machen. Ich frage mich, ob irgendjemand einen Schlüssel hat, der passen könnte. Schön wär's. Ja, wir haben noch keinen, aber wir können uns bald mal einen machen. Ja, der Typ guckt einfach, was machst du da? Was ist denn hier los? Was machst du denn die Gang kaputt? Chimärenflügel. So, ich gehe jetzt erstmal in dieses Gebäude rein. Dann werden wir uns auch gleich mal Jessica angucken. Ja, Jessica ist ja jetzt im Team. Wir können ja mal gucken, was sie so können.